குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Jumping for joy near the Congress in Brasilia. These pro-impeachment protesters delighted the President Dilma Rousseff will now go on trial. Fireworks rang out in cities across the country after the vote that followed a 20-hour session in the Senate. It's an historic occasion which has got everybody talking. Dilma Rousseff மீதான குற்ற பிரேரணையும் பிரேசிலை உலுக்கும் அரசியல் நெருக்கடி. Supporters of impeached Brazilian President Dilma Rousseff have been pepper sprayed by police. They were reportedly trying to get inside the presidential palace. Hundreds of Rousseff's supporters rallied to condemn the vote in the capital, Brasilia. பிரேசிலின் முதலாவது பெண் ஜனாதிபதி என்ற பெருமையை பெற்ற டில்மா ரூசெஃப் கடந்த வாரம் பதவியிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டார். 2014 ஆண்டில் இடம்பெற்ற தேர்தலின் போது நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறையை உண்மைக்கு மாறாக குறைத்து காண்பித்தார் என்ற அடிப்படையில் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவரது அதிகாரங்கள் தற்காலிகமாக பறிக்கப்பட்டுள்ளன. மிகவும் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற பிரேசிலில் ஏற்கனவே ஜீகா வைரஸின் தாக்கம் நாட்டை உலுக்கி வருகின்ற நிலையில் டில்மா ரூசெஃப் தொடர்பான அரசியல் நெருக்கடி மேலும் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன் இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகளையும் நடாத்த வேண்டிய நிலையில் பெரும் சவால்களை அந்த நாடு எதிர்கொண்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பிரேசிலின் நெருக்கடி நிலை குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Dilma Rousseff is officially out. Early this morning, Brazil's senators voted to impeach the embattled president. The move follows Brazil's lower house, which voted in April to impeach the president. Violent protests hit the streets of Sao Paulo as pro-Rousseff supporters clashed with police. So now what? Rousseff will be told in person that she has to leave office for 180 days while an investigation takes place. Vice President Temer is now the interim president, while Rousseff will be known as the impeached president. After the 6 months are up, the Senate will reconvene and Rousseff will have 20 days to argue her innocence. If she fails that, the Senate will vote to remove her from office. Rousseff is being investigated over allegations that she misrepresented the country's finances to hide the poor state of the economy during her re-election in 2014. The impeachment process has already caused chaos on Brazil's streets, with supporters and detractors clashing. Brazil is currently suffering through its worst recession since the 1930s, and Rio is due to host the SummerOlympics this August. Not to mention, the Zika outbreak is affecting both local and tourism alike. 2010 ஆண்டு பிரேசிலின் முதலாவது பெண் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட டில்மா ரூசெஃப் 2014 ஆண்டு தனது இரண்டாவது பதவிக்காலத்துக்கான தேர்தலிலும் சிறிய வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். எனினும் நாடு பொருளாதார அடிப்படையில் பெரும் தாக்கத்தை எதிர்கொண்டிருந்த நிலையில் டில்மா ரூசெஃப் உண்மை நிலைமையை மறைத்து நாட்டின் பொருளாதார நிலைமையை ஆரோக்கியமாக சித்தரித்ததாக தற்பொழுது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. அவ்வாறு அவர் காண்பித்ததன் காரணமாகவே இரண்டாவது முறையாகவும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் எனவும் தற்போதைய மோசமான பொருளாதார நிலைமைக்கு அவரே காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்திருக்கின்ற டில்மா ரூசெஃப் தான் நிரபராதி எனவும் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமைகளை சீர் செய்வதற்கான நடைமுறைகளை உரிய முறையிலேயே மேற்கொண்டதாகவும் தன்னை நியாயப்படுத்தியுள்ளார். இந்த நிலையில் பிரேசிலின் நாடாளுமன்ற அவைகளான கீழ்ச்சபையான காங்கிரஸிலும் மேல் சபையான செனட்டிலும் ரூசெஃபுக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட குற்றப்பிரணை வெற்றி பெற்ற நிலையில் அவர் பதவியிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டு துணை ஜனாதிபதி மிஷேல் டெர்மர் இடைக்கால ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
Months of political turmoil in Brazil reached a divisive climax early today as Dilma Rousseff, president of South America's largest nation, found herself on the losing end of a vote in Brazil's Senate that could ultimately remove her from office. Dilma Rousseff emerged from the presidential palace in Brasilia this morning to throngs of cheering, flag-waving supporters. She greeted the crowd and declared her defiance. Esse processo é golpe. This process is a coup because it's an impeachment without a crime. I did not commit a crime of responsibility. I am being the target, a victim of a great injustice. Rousseff's impassioned speech came just hours after Brazil's Senate voted 55-22 to remove her from office, at least temporarily. Her critics included another former president who was impeached in 1992. Chegamos ao ápice de todas as... We arrived at the peak of a crisis. We have arrived at the ruin of a government, at the ruin of a country. The greatest crime of responsibility is in the irresponsibility and disregard of politics, the irresponsibility for the deterioration of the economy of a country. Supporters of Rousseff, including Brazil's Attorney General, branded the move a historic injustice. An honest and innocent woman, right at this moment, is being condemned. A judicial pretense is being used to oust a legitimately elected president. An innocent person is being condemned. Outside, pro-Rousseff demonstrators briefly clashed with police, but in cities across the country there were fireworks celebrating the vote. The divisions were evident everywhere. கடந்த மாதம் பிரேசிலின் கீழ்ச்சபையில் கொண்டுவரப்பட்ட குற்றப்பிரேரணையில் டில்மா ரூசெஃப் தோல்வியடைந்தார். எனினும் அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் மேல்சபையான செனட் சபையும் அவ்வாறான முடிவினை எடுக்கும் பட்சத்திலேயே டில்மா ரூசெஃப்பை பதவியிலிருந்து இடைநிறுத்தி அவன் மீது விசாரணைகளை மேற்கொள்ள முடியும். இதன் பிரகாரமே கடந்த வாரம் செனட் சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றப்பிரேரணையிலும் 55-22 என்ற வாக்குகளின் அடிப்படையில் டில்மா ரூசெஃப் தோல்வியடைந்தார். இதனையடுத்து 180 நாட்களுக்கு ஜனாதிபதி பதவியிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்ட டில்மா ரூசெஃப் மீது விசாரணைகள் இடம்பெறவிருக்கின்றன. இந்த விசாரணைகளின் முடிவில் அவர் குற்றவாளியாக காணப்பட்டால் அவர் நிரந்தரமாகவே பதவியிலிருந்து அகற்றப்படுவார். நிரபராதி என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் மீண்டும் பதவியில் தொடர்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார். இந்த நிலையில் பிரேசிலின் துணை ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்த மிஷேல் டெமர் தற்பொழுது இடைக்கால ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஆனால் தனது பதவி பறிக்கப்பட்டமைக்கும் குற்றப்பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டமைக்கும் மிஷேல் டெமரை காரணம் என்று டில்மா ரூசெஃப் குற்றம் சாட்டுகிறார். Fresh into the job, Brazil's interim president says his priority is to pacify and unify the country. Speaking in Brasilia, Michel Temer said credibility has to be restored, describing the work ahead as complicated and difficult. The 75-year-old was also keen to reassure apprehensive Brazilians that social programs will stay in place. Temer has a tough job on his hands. He has to try and turn around a massive downturn in Brazil and cut bloated public spending. He will be president while Dilma Rousseff faces trial on charges of breaking budget laws. That could last for up to 6 months. டில்மா ரூசெஃப் மீது கொண்டுவரப்பட்ட குற்றப்பிரேரணையின் பிரகாரம் அவரது பதவி பறிக்கப்பட்ட போதிலும் அவர் குற்றம் இழைத்தாரா இல்லையா என்பதை குற்றப்பிரேரணையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் மட்டும் தீர்மானிக்க முடியாது. தவறிழைக்கும் அரசியல்வாதிகள் தண்டிக்கப்படுவதும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பதவிகள் பறிக்கப்படுவதும் ஆரோக்கியமானதே. எனினும் அரசியல் நோக்கின் அடிப்படையில் அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுவதும் தவறான உதாரணங்களாகவே அமைந்துவிடும். இந்த நிலையில் டில்மா ரூசெஃப் தவறிழைத்தாரா இல்லையா என்பது தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் கவனிக்கலாம். டில்மா ரூசெஃப்பின் இரண்டாவது பதவிக்காலத்துக்காக 2014 இடம்பெற்ற தேர்தலின் போது நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறையை குறைத்து காண்பித்தார் என்பதே அவர் மீதான குற்றச்சாட்டு. இதற்காக நாட்டின் நிதி நிலவரத்தை மேம்படுத்தி காண்பிப்பதற்காக தனியார் வங்கிகளிடமிருந்து டில்மா ரூசெஃப்பின் அரசு கடன்களை பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வாறான நடைமுறைகள் பிரேசிலிலும் உலக அரங்கிலும் இடம்பெறுகின்ற ஒரு நடைமுறை என்பதே ரூசெஃப் தரப்பின் வாதம். பிரேசிலின் முன்னைய ஆட்சியாளர்களும் இவ்வாறு தனியார் வங்கிகளிடம் கடன் பெற்று தமது பொருளாதார நிலைமைகளை கையாண்டதாக கூறப்படினும் டில்மா ரூசெஃப் தனது பதவியை தக்கவைப்பதற்காக அளவுக்கு அதிகமாகவே கடன் பெற்றார் என்பதே தற்போதைய குற்றச்சாட்டு. In an emotional speech to a friendly crowd, Dilma Rousseff has vowed to keep fighting. Following the news of her suspension as President of Brazil, she told a press conference that she will fight against impeachment with all available tools. É caçado.
I may have committed errors, but I've not committed crimes, she said, stating that she is the legitimately elected president. When an elected president is hunted and accused of a crime they didn't commit, the word for that in the democratic world is not impeachment, it's a coup. This is a fragile, legally inconsistent process, an unfair process launched against an honest and innocent person. The fight for democracy doesn't have a deadline. It's a constant fight that demands constant dedication from all of us. I thank you all very much. Muito obrigado a todos. இந்த நிலையில் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்திருக்கின்ற ரூசெஃப் தான் நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்பதற்காக தொடர்ந்தும் போராடப் போவதாகவும் உரிய வழிமுறைகளை பின்பற்றியே நாட்டின் நிதி நிலைமைகளை கையாண்டதாகவும் தன்னை நியாயப்படுத்தியிருக்கிறார். மேலும் தன் மீது முன்னெடுக்கப்பட்டது ஒரு அரசியல் சதி எனவும் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக துணை ஜனாதிபதி உட்பட்டவர்கள் இவ்வாறாக குறுக்கு வழியை பின்பற்றியிருப்பதாக ரூசெஃப் குற்றம் சாட்டுகிறார். இந்த நிலையில் தற்பொழுது பதவியேற்றுள்ள மிஷேல் டெமர் குறித்த பின்னணிகளையும் கவனிக்கலாம். பிரேசிலின் துணை ஜனாதிபதியாக அவர் பதவி வகித்த போதிலும் மிக நீண்ட காலமாக அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஒரு சட்ட வல்லுநரான மிஷேல் டெமர் நாட்டின் ஜனாதிபதி பதவி மேல் என்றும் கண் வைத்த ஒருவராகவே கணிக்கப்படுகிறார். அத்துடன் ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் கிங் மேக்கர் என்றும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார். எனினும் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கில் பின்தங்கிய ஒருவராகவே மிஷேல் டெமர் விளங்கி வருகிறார். அவர் ஜனாதிபதியாக வருவதை 2% மக்கள் மட்டுமே விரும்புவதாக கணிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் வர்த்தகத்துறை வட்டாரங்களால் மிகவும் விரும்பப்படுகின்ற ஒருவராகவும் அமெரிக்க சார்பு கொள்கை கொண்டவர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார். இந்த நிலையிலேயே அவர் குறித்த பின்னணி ஒன்றை அம்பலப்படுத்தியிருக்கின்ற விக்கிலீக்ஸ் இணையம் மிஷேல் டெமர் அமெரிக்க முகவராக பணியாற்றிய ஒருவர் எனவும் பிரேசிலின் அரசியல் நிலவரங்கள் குறித்து அமெரிக்காவுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் ஒருவராக விளங்கி வந்தார் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த நிலையிலேயே அமெரிக்க சார்பு அரசு ஒன்றை பிரேசிலில் உருவாக்க டில்மா ரூசெஃப் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் துணைக்கு அழைக்கப்பட்டனவா என்ற கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. Let's turn our attention to Brazil now, where thousands have rallied in Rio de Janeiro, demanding Vice President Michel Temer step down. Demonstrators denounce the new government and express their frustration with the suspension of Dilma Rousseff. An investigation is underway into Rousseff, who is facing charges of breaking the country's budget laws during her campaign in 2014. Rousseff, who was the country's first female leader, says the interim government is illegitimate. What we have today in Brazil is a temporary government and a president elected by 54 million people. Therefore, the temporary government is illegitimate from the point of view of the people's votes. We will fight to come back. Meanwhile, Michel Temer has been accused of having worked for US intelligence. The revelations were published by WikiLeaks. A cable published by the whistleblowing website shows a document sent from the Brazilian city of Sao Paulo to the Southern Command based out in Miami. In that document, that email, Michel Temer discusses the political situation down here in Brazil during the government of Lula da Silva. This is 2006. This first cable states that Temer met with embassy officials to give his assessment on what the political landscape was in Brazil at the moment in 2006. Then we have a second cable dated June the 21st, 2006, and that email shows Temer held a second meeting with US officials down in the embassy down here in Brasilia, once again to discuss the political situation. He also spoke in those cables about international trade deals, and he suggested paths to make Brazil's economy grow. But the truth is that Michel Temer's government has only been in place for a bit less than a day, and it's already been surrounded by multiple controversies. The first one being that he appointed an all-white, all-men cabinet that shocked many down here in Brazil. And then we knew that many of the names of his ministers appeared in investigations related to corruption scandals. இந்த நிலையில் டில்மா ரூசெஃப் குறித்த பின்னணிகளையும் கவனிக்கலாம். பிரேசிலின் முதலாவது பெண் ஜனாதிபதியாக 2010 அவர் பதவியேற்ற போதிலும் சிறு வயது முதலே போராட்ட குணம் படைத்த ஒருவராகவே ரூசெஃப் விளங்கி வந்திருக்கிறார். பல்கேரிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குடிவரவாளரான ரூசெஃப் அவரது 15 வயதில் 1960களில் பிரேசிலின் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு எதிராக இடதுசாரி போராளி குழுவுடன் இணைந்து போராடியோர். இதன் காரணமாக சர்வாதிகார ஆட்சியாளர்களால் கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டு 6 வருடங்கள் வரை சிறைவாசம் அனுபவித்தார்.
சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற்ற பின்னர் தொடர்ந்தும் அரசியலில் ஈடுபாடு காட்டியவர் தனது லட்சியத்தில் படிப்படியாக வெற்றி கண்டார். பல அமைச்சு பொறுப்புகளை வகித்த அவர் பின்னர் ஜனாதிபதியாகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையிலேயே அவர் மீது குற்றப்பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் அவர் நிதி கையாடலில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் முன்வைக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் நாட்டின் தேசிய பெட்ரோலிய நிறுவனமான பெட்ரோபிராஸின் ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பில் முறைகேடுகள் இடம்பெற்றதாகவும் அது பற்றி ரூசஃபுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்ற அடிப்படையில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. அதுபோன்றே துணை ஜனாதிபதி மிஷேல் டெமர் மீதும் பல குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. Until the very end, Brazil's president insisted she had done nothing wrong. Não cometi crime de responsabilidade. I did not commit any crime of responsibility. There is not a single charge of corruption or abuse of public funds. She has always been defiant. As the daughter of an affluent Bulgarian migrant, in her late teens, Rousseff joined a left-wing guerrilla group to oppose Brazil's then military dictatorship. Eleonora Menicucci, one of her closest friends, shared her prison cell after they were captured and jailed for 3 years. Ela é uma mulher forte. She is a strong woman with a strong personality. She was tortured, she suffered cancer during her first campaign, and she did not crack. But that wasn't enough to prevent her from having to vacate the palace she's occupied for 5 years as Brazil's first woman president. When she was first elected in 2010, people saw Rousseff as an efficient economist and technocrat with zero tolerance for corruption. But the image did not last out her first term. Timing is everything in politics, and unlike her immensely popular predecessor, President Lula da Silva, Rousseff had the misfortune of being the one to sit inside this presidential palace when Brazil's worst ever corruption scandal erupted. While she's not being accused of stealing any money for herself, as chairwoman of the state oil company Petrobras at the time when billions of dollars were stolen, she either knew, which she denies, or should have known, according to her critics. இந்த நிலையில் டில்மா ரூசஃபுக்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் மக்கள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். லத்தீன் மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய நாடாக விளங்கும் பிரேசில் சனத்தொகை மற்றும் நிலப்பரப்பின் அளவில் உலகில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது. பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்ற தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார வலயங்களில் பிரேசிலுக்கு பிரதான இடம் இருக்கிறது. இந்த கட்டமைப்பின் வளர்ச்சி மேற்குலகை மையப்படுத்திய பொருளாதார சக்திகளுக்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்திருக்கின்றவையும் கவனிக்கத்தக்கது. இந்த நிலையில் டில்மா ரூசஃப் மீது கொண்டுவரப்பட்ட குற்ற பிரேரணையின் அடிப்படையில் கருப்பு வெள்ளையாக முடிவுகளை எடுக்க முடியாத நிலைமையே காணப்படுகிறது. பெரும் பொருளாதார சுமைகளுடன் 1,10,00,000 பேர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றிருக்கின்ற தேசத்தில் பொருளாதார நிதிசார முறைகேடுகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது யதார்த்தமே. எனினும் போட்டி நிறைந்த ஊழல் நிறைந்த உலகில் உள் மற்றும் புறச்சக்திகளின் ஊடுருவலின் தாக்கமும் கணிசமாக இருக்கும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. மறுபுறத்தில் டில்மா ரூசஃப் மீது குற்றப்பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் அந்நாட்டின் அரசியல்வாதிகள் பலரும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. குறிப்பாக 594 பேரை கொண்ட பிரேசிலின் கீழ்ச்சபையான காங்கிரஸில் 60% அதிகமானவர்கள் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பது கணிப்பீடு. எனவே அடுத்து வருகின்ற 6 மாதங்கள் பிரேசிலின் அரசியல் சலசலப்பான மாதங்களாகவே இருக்கும் என்பதை மறுக்க முடியாது. எனினும் உண்மை அம்பலமாகுமா என்பது கேள்விக்குறியே. What was going on? As Brazil's once buoyant economy slid into recession, Rousseff became the target of nationwide outrage. And although she was narrowly re-elected in 2014, her opponents saw their chance when it was revealed that during the campaign, she'd tampered with the budget to conceal a huge deficit. She promoted an image of a stable, normal Brazil with no inflation, no price rises on petrol and electricity, and after the election, everyone began to live the bitter reality. But perhaps Rousseff's biggest weakness, say even her supporters, was having been unable to play the complex and often treacherous game of politics. She is a decent, honest woman who is paying the price.
among other prices. Others say it was Rousseff's arrogance that was her downfall. It was the arrogance with which she treated other institutions such as Congress. Whatever her faults, no one can ever accuse Dilma Rousseff of not being a fighter as she prepares for her impeachment trial, vowing to resist until the very last. Não é oficial, não sei. Lucia Newman, Al Jazeera, Brasilia. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் ஓர் பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.